Good evening and hello everyone. Welcome to this session of the International Observe the Moon Night 2020. Now, the people from Kolkata, you can have a very fair idea of why we can't go live today. The sky simply didn't be with us today. It's overcast. Now, a word or two before we start. That what is this International Observe the Moon Night? Now, this program was initiated by NASA. It generally occurs in the months of September or October when the moon is around the first quarter. So what's so special about the moon being in the first quarter? It's that with the moon being in the first quarter, though, okay, let me tell you first. The moon being in the first quarter, the terminator line is so positioned so that a part of the moon is lit up. It's in the 6th or 7th day. Last day it was the 6th day. And the features along the terminator line are very clearly visible. And it makes observation a fun. You can really enjoy the observation. You can clearly, visibly see the features through a small telescope or binoculars again. Now this year, the date was so selected that today is most probably roughly the 10th day. And the moon is about 73 to 74% lit up. Now, people who are lucky enough to be in clear places where the moon is visible, just with a pair of binoculars, if they start observing the moon, they'll see a lot of features. Now, we'll go into that a bit later in detail when we have a slot which is termed aptly How to Observe the Moon, which will come next to this introduction. Now, about the IOMN or International Moon Observe the Moon Night. Now, this date is announced by NASA. They do it well in advance, 2 or 3 years in advance. This date is so fixed that people all over the world try to observe the moon together. It creates a sense of togetherness that we all are observing our nearest celestial neighbor, our own moon, our only natural satellite. We all will be observing the moon together all over the world. And the best part of it is the interpretation which comes out of these observations are purely personal. I might be wishing to see the moon, willing to see the moon, and identifying its features, going through the craters, the muddy, from a scientific point of view. Someone else might be on ready with a book and a pen or a copy and a pen to write down a poem. So it will all depend on his or her personal perspective. So this is the thing which is also emphasized. It's a very broad spectrum. It is basically to increase our connections with the moon. There are several goals which this International Observe the Moon Night aims to address. They are unite people all across the globe with a single vision in mind. Look at the moon. Just look up, look at the moon. That is one thing. Unification of all the people of the earth to look up at the moon. Raise awareness regarding our celestial neighbor. Why is it so important? Why is it important that we look up at the moon or study the moon? In short, the moon tells us about our own geological history. Thirdly, this program, in its varied forms, different groups are celebrating this even today in different ways. These varied forms will try to tell people about the different features. It may be scientific, it may be philosophical, it may be have its implications on the cultural side, anything. And one big part is
Once you are hooked onto the moon, the objective of this program is that you will continue to observe the moon. You will never leave observing the moon. Now, with all these things in mind, we experimentally had done something, that is, before this program, we had announced a plethora of activities for different age groups. We had invited participation and we got quite a few. I'll be referring to some in a slot sometime later. But now, the next speaker who will follow me, most of you are acquainted with him. He is Sri Biplab De, member Skywatch Association, who had delivered a fantastic lecture on the moon a week earlier. He will tell us how to observe the moon. So now I'm transferring the screen to Sri Biplab De, who will take us through the process of how to observe the moon. Thank you. ধন্যবাদ সৈকতদা। অনুষ্ঠানটা ইন্টারন্যাশনাল অবজার্ভ দ্য মুন নাইট 2020 নাসার একটা ড্রিম প্রজেক্টের মধ্যে, এবং তার সঙ্গে স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন যুক্ত হতে পেরে স্কাই ওয়াচার্সের সকল মেম্বার্স খুব আনন্দিত। এবং আমাদের অনুষ্ঠানটার মূল উদ্দেশ্যটাই ছিল আমরা লাইভ টেলিকাস্ট করব চাঁদকে, আজকে কি অবস্থায় চাঁদ আছে সেটাকে দেখিয়ে তার বিভিন্ন জায়গাগুলোর কোথায় কোথায় বিশেষত্ব আছে সেগুলোকে আমরা তুলে ধরবো। কিন্তু আকাশ পুরোপুরি মেঘে ঢাকা, লাইভ টেলিকাস্ট আমাদের এই অঞ্চল থেকে করাটা সম্ভব নয়। তবুও আমরা অনুষ্ঠানটা রেখেছি চাঁদ কিভাবে দেখব। চাঁদ কিভাবে দেখবো মানে কিছুটা গাইডলাইন্স আমাদের কাছে এই অবজার্ভ দ্য মুন নাইট এর কিছুটা গাইডলাইন্স আমাদের আছে, তার উপর দাঁড়িয়ে আমরা এটাকে তৈরি করেছি। তবে চাঁদ দেখবো এই কথাটা শুনলেই সবারই মনে হয় যে একটা বিরাট যন্ত্রপাতি কিছু দরকার, বাইনোকুলার দরকার, বা নিজের পক্ষে একটা টেলিস্কোপ যদি না হয় তাহলে বোধহয় চাঁদের কিছু দেখা যাবে না। প্রথম আমরা মনে হয় আমার এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা যে চাঁদের সঙ্গে পরিচয়টা ঘটিয়েছিলেন আমার মা। চাঁদকে নানাভাবে তিনি দেখাতেন আমার কাছে, কখনো চরকা কাটা বুড়ি, কখনো সেই মামার গল্প। অর্থাৎ এইগুলোর সময় কিন্তু কখনোই আমার বা আমাদের কারোরই টেলিস্কোপের বা বাইনোকুলারের প্রয়োজন হয়। প্রথম দরকার চাঁদের প্রতি আকর্ষণ, চাঁদকে নিয়ে ভাবনা, চাঁদকে নিয়ে চিন্তা, এটা যদি থাকে এবং চাঁদের প্রতিটা অংশকে বুঝে নেওয়ার যদি আগ্রহটা থাকে, তাহলে আমার যে দুটো সুন্দর চোখ আছে সেই দুটো চোখ বাইনোকুলার এবং টেলিস্কোপের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী, এবং তার মধ্যে দিয়েই আমি চাঁদকে দেখাটা যদি শুরু করতে পারি, তারপরে আকর্ষণ এবং গভীরতার মধ্য দিয়ে চাঁদের অন্যান্য অংশগুলিকে বুঝতে তখন হয়তো যন্ত্রপাতিটার আমার দরকার হবে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় আমি যদি একটা পূর্ণিমার চাঁদকে দেখি বা আজকের চাঁদটাই যদি আমি দেখতাম, তাহলে কি দেখতাম? আজকের চাঁদ থেকে দেখতাম ঠিক এইরকম দেখতে চাঁদ, যেটা একটু আগে শুনলেন যে টার্মিনেটর কথাটা, এইটা হচ্ছে সেই টার্মিনেটর। টার্মিনেটর মানে এই অংশটাতে সূর্যের আলো পড়ে আছে আর এই অংশটাতে সূর্যের আলো নেই, তার মানে এই জায়গাটা অন্ধকার, এই জায়গাটা আলো। এই টার্মিনেটরটা হচ্ছে যেটা আজকের এখন, যেটা চাঁদ আজকে প্রায় 9 থেকে 10 দিন তাদের বয়স। তাদের বয়স মানে এটা কিন্তু জিওলজিক্যাল এজ আমি বলছি না, বা সেনোলজিক্যাল এজ নয়, অর্থাৎ চাঁদের মাটির বয়স বা চাঁদের পাথরের বয়স তার বলছি না, এটা চাঁদের যে ফেজ, কলা, তার বয়স কত। অমাবস্যা থেকে
প্রায় 9 দিন সময় চলে গেছে, সেইখানে চাঁদের বয়সটা আমরা হিসাব করছি। তাহলে এই হচ্ছে চাঁদের আজকের যে অংশ, তাকে বলা হচ্ছে গিবাস ফেজ। আগের দিনকে আমি এগুলোকে ব্যাখ্যা করেছিলাম, অর্থাৎ চাঁদ অর্ধেকের থেকে বেশি আলোকিত, তাই সে গিবাস অবস্থায় রয়েছে এবং বাড়ছে চাঁদেরটা, তাই আলোকিত অংশটা বাড়ছে, তাই সেটা ওয়াক্সিং গিবাস। তার মানে এই যে টার্মিনেটর, এই টার্মিনেটরটা হচ্ছে আসলে সূর্যোদয়ের টার্মিনেটর চাঁদের মুখে। এখানে যিনি থাকবেন তিনি সূর্যোদয়টা দেখবেন। অর্থাৎ টার্মিনেটরের উপর যদি কল্পনা করে নিজেকে দাঁড় করানো যায়, তাহলে আমি বা আমরা ওখানে সূর্যোদয়টা দেখব। তা এই হচ্ছে তার টার্মিনেটরের বৈশিষ্ট্য। এবং সূর্যোদয়ের আরেকটা জিনিস কি, টার্মিনেটরের ওই অংশটায় আলো এবং ছায়া এই দুটো একসঙ্গে খেলে, এবং আলোটা খুব সোজাসুজি পড়ে না, একটু ব্যাকা ভাবে পড়ে, সুতরাং আলোর ইন্টেন্সিটি, যে জোরালোতা, সেখানে অনেকটা কম থাকে, অন্ধকার থাকে, আমরা খুব ভালো করে সেই অঞ্চলটাকে বুঝে নিতে পারি। এইটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অবজার্ভ দ্য মুন নাইটের একটা পোস্টার। সেখানে বলে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার, অর্থাৎ আমরা যে হেমিস্ফিয়ারে আছি সেই হেমিস্ফিয়ারের চাঁদ, এবং তাকে হাইলাইট করা আছে এই যে ক্রস দিয়ে কিছু নাম্বার দেখা আছে, 11, 17, 16, 14, 15, এই যে দেখা আছে, এইগুলো হচ্ছে ল্যান্ডিং সাইট অফ দ্য অ্যাপেলো যে মিশনটা হয়েছিল বিটুইন জুলাই 69 থেকে 72, এর মধ্যে 12 জন অ্যাস্ট্রোনটস এই চাঁদের উপরে দাপিয়ে বেরিয়েছে। তারা সংগ্রহ করেছিলেন প্রায় 800 উপরে পাউন্ড লুনার স্টোন বা লুনার যে রিগলিত আছে সেগুলো, এবং পরবর্তীকালে সেগুলো রিসার্চের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ চাঁদকে ভালোভাবে বুঝতে পৃথিবীর মানুষকে অনেক বেশি সাহায্য করেছে। এবং যে জিওলজির কথাটা সৈকত একটু আগেই বলছিলেন শুধু স্যার, যে চাঁদের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্কগুলোকে, সেগুলোকে বোঝা এবং চাঁদের থেকে আমাদের বয়সগুলো, আমাদের পৃথিবীর বয়সকে আরো অ্যাকুরেট ভাবে বার করে নিয়ে আসার অনেক সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা চাঁদের মুখ থেকে পেতে পেরেছি। তো প্রথম কথা হচ্ছে চাঁদের দিকে আমরা তাকাবো, চাঁদের দিকে যদি না তাকাই তাহলে চাঁদের প্রতি আগ্রহ ভালোবাসাটা জন্মাবে কি করে। এবং দেখানো শুধু নয়, তার মধ্য দিয়ে আমরা টেলিস্কোপ এবং বাইনোকুলারকে ব্যবহার করব যখন আমরা চাঁদের প্রতি আস্তে আস্তে আমাদের আগ্রহটা বাড়ছে, কি জিনিস চাঁদের মুখে আছে সেটাকে জানার আগ্রহটা আমাদের বাড়বে, তখনই আমরা টেলিস্কোপ বাইনোকুলারকে ব্যবহার করব। এবং তারপরে আমরা ফটোগ্রাফস, যেটা নিয়ে একটা ভীষণ সুন্দর একটা আলোচনা আছে পরবর্তীকালে, আজকেই এটা আরো ডিটেলস এর ছবিগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে কি কি আছে। তাহলে এই হচ্ছে লুনার ম্যাপস, অর্থাৎ চাঁদকে বুঝতে গেলে সবার আগে আমার হাতে জন্য একটা লুনার ম্যাপ থাকে, অর্থাৎ চাঁদের কোথায় কি আছে তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে বোঝার জন্য এরকম একটা লুনার ম্যাপ, এটা ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, সেটা জোগাড় করে নিয়ে চাঁদকে দেখতে বুঝতে পারলে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণ চাঁদের প্রতি বাড়তে থাকবে। তাহলে এই হচ্ছে পার্ট, অর্থাৎ আমরা যখন চাঁদের দিকে তাকাই, বিশেষ করে পূর্ণিমার চাঁদ, যদিও পূর্ণিমার চাঁদ অবজারভেশনের পক্ষে একদমই উপযুক্ত নয়, এই যে টার্মিনেটর যখন এই বরাবর থাকবে, অর্থাৎ এই পাশটা ইলুমিনেটেড বা এই পাশটা ইলুমিনেটেড, এই পাশটা নট ইলুমিনেটেড, অর্থাৎ অর্ধেক ইলুমিনেটেড অর্ধেক নন ইলুমিনেটেড থাকবে, অর্থাৎ সপ্তমীর চাঁদ অথবা থার্ড কোয়ার্টার চাঁদ, যেটা মিড নাইট আমরা অবজার্ভ করব, সেইখানকার চাঁদ হয়, তাহলে পর্যবেক্ষণের পক্ষে ভীষণ ভালো। আজকের চাঁদ পর্যবেক্ষণের পক্ষে কিছুটা উপযুক্ত, পুরোপুরি নয়, যেহেতু আলো একটা আধারের ব্যাপারটা রয়েছে, কিন্তু পূর্ণিমাতে এই আলো আধারিটা থাকে না, পুরোপুরি আলো, তাই অবজার্ভ করাটা একটু কঠিন। যে অংশগুলো এখানে মার্ক করে দেওয়া আছে, এটা নার্সারি, এই অংশগুলো যে 1, 2, 3 এই অংশটা, তার মানে লুনার মারি। তার মানে এটা কি, আমরা পৃথিবী থেকে যখন চাঁদকে দেখি, তো চাঁদের এই কালো ছোপগুলো আমাদের চোখে সবার আগে আসে কন্ট্রাস্ট এই সাদা জায়গাগুলো। সাদা জায়গাগুলো কি, হাইলাইট, আর এই জায়গাগুলো কি, কালো জায়গাগুলো, এটা লো ল্যান্ড, অর্থাৎ এরা মারিয়ে, অর্থাৎ এখানে লাভা ফ্লো রয়েছে, বেসল্টিক লাভা
সেই অতীতকালের বিভিন্ন বোম্বারমেন্টের মাধ্যমে স্ট্রাইক হয়েছে চাঁদের সারফেস, সেখান থেকে ম্যাগমাগুলো বেরিয়ে এসে আস্তে আস্তে কুল ডাউন করে ছড়িয়ে পড়ে এই কালো একটা শেপ তারা দিয়ে দিচ্ছে। এটা আলোচনাটা অতীতে আছে, এটা আগের শনিবার আমি যেটা বলেছিলাম সেখানে গুলো বিশদভাবে আলোচনাটা আছে। আর এইগুলো হচ্ছে অনেকটাই উজ্জ্বল অংশ, রিফ্লেক্ট করছে এখান থেকে চাঁদের আলো। প্রায় 18 থেকে 20% আলো এখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে। এই কন্ট্রাস্ট ফিচারটা কিন্তু সবার আগে আমাদের চোখে পড়ে এবং তাকে দেখে আমরা নানা রকম কল্পনা, কখনো চাঁদের মা বুড়ি, কখনো একটা হাঁস, কখনো হাত, কখনো মানুষ, নানা মুখ কল্পনা করি। তাহলে এই কালো কালো অংশগুলোকে বুঝলাম যে একসময় মনে করা হতো সিজ, কিন্তু এখন বোঝা গেছে সেখানে জলের কোনো আপাতত কোনো চিহ্ন নেই, অর্থাৎ লিকুইড ফর্মে চিহ্ন নেই। তাই এই অঞ্চলগুলো সেই হেভিলিয়াস যেটা বলেছিলেন মারি, সেই জন হেভিলিয়াসের থেকেই এখনো পর্যন্ত সেই মারি কথাটাই চলে আসছে, পরিবর্তন হয়নি। আর এগুলো হচ্ছে হাইল্যান্ডস। এই মারিগুলোকে নিয়ে আমাদের কিছু কথাবার্তা করতে হবে। আর 1, 2, 3, 4 এই যে জায়গাগুলো, এরা টেলিস্কোপিক টার্গেট। এবারে মূলত এই অঞ্চলগুলোকে নাসা থেকে বলা হয়েছে টার্গেট করে দেখানোর জন্য, যাতে মানুষ এর প্রতি আকর্ষিত হয়। একসঙ্গে সারা বিশ্বের লোক এই সিলেক্টেড অংশগুলোকে দেখছেন, তার মানে ইউনিটিটা কোন পর্যায়ে থাকলে এটা সম্ভব হয়। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান, তার মধ্যে দিয়ে সারা পৃথিবীকে জুড়ে দেওয়া গেছে কে, মূলত চাঁদ। চাঁদই আমাদের যোগসূত্র, শুধু পৃথিবীর মানুষের ক্ষেত্রে নয়, আকাশের ক্ষেত্রেও, আকাশের অনেক গভীর জায়গায় যাওয়ার জন্য চাঁদই আমাদের গেটওয়ে। আর এই যে 1, 2, 3 এই কালারে যেগুলো দেখছি, সেগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে অ্যাপেলোর ল্যান্ডিং সাইট। অর্থাৎ অ্যাপেলোর যে নাম্বারস গুলো বললাম 11 থেকে 17, 13টা মধ্যখানে বাদ, তারা কোথায় কিভাবে নেমেছিল তার বিষয়ে কিছু আলাপ আলোচনা এখানে হবে। এই অঞ্চলটা যেটা টার্গেটেড অঞ্চল, কোথায়, এই যে জায়গাটা চাঁদের, যদি আজকে আমরা চাঁদকে দেখতাম তাহলে চাঁদকে ঠিক এইরকম অবস্থাতে একটু জায়গা ছড়িয়ে দেখতাম। তাহলে এই যে অঞ্চলটা, এই অঞ্চলের এই পার্টটা আমাদের কাছে টার্গেট। কে, এই যে জায়গাটা আমাদের টার্গেট। এটা কি, এটার নাম হচ্ছে অ্যালপাইন ভ্যালি। অ্যালপস পর্বত তো আপনারা জানেন ইউরোপে, তার নাম অনুসারে এখানে এই অঞ্চলটাকে অ্যালপস অঞ্চল বলা হয়। প্রায় 160 কিলোমিটারের কাছাকাছি এর চর। বিভিন্ন অঞ্চলগুলো যেগুলো দেখছেন এগুলো সবই পাহাড়, তাদের বিভিন্ন নাম আছে। এই অঞ্চলের মধ্যে সব থেকে উঁচু যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে মন্টস ব্ল্যাঙ্ক, এই প্রায় 3.6 কিলোমিটারের কাছাকাছি হাইট। অর্থাৎ অ্যালপস চাঁদের তার সব থেকে উঁচু জায়গা হচ্ছে এইটা চাঁদের অ্যালপসের। ঠিক অ্যালপসকে বাইসেক্ট করে দিয়েছে অ্যালপাইন ভ্যালি। এই অ্যালপাইন ভ্যালিটা 180 কিলোমিটারের কাছাকাছি লম্বা, এবং এই যে প্লেন সারফেস এরিয়া দেখছি, এই প্লেন সারফেস এরিয়াটার হচ্ছে মারি, তার নাম মারি ফিগরিস। আর এই যে জায়গাটা দেখছি, এই জায়গাটা হচ্ছে মারি ইমব্রিয়াম। অর্থাৎ এই লাভা ফ্লো একেও ফিট করেছে, একেও ফিট করেছে। এবং কোন সময় দেখা গেছে যে ঠিক প্রাইম অবস্থায়, প্রাথমিক অবস্থায় ম্যান্টল কোন রকম ভাবে এক্সপ্যান্ড করেছে, অথবা যখন রিগোলিট অর্থাৎ চাঁদের যে বালি বা ধুলোবালি এগুলো যখন কুল ডাউন করেছে, তখন ম্যান্টল হয়তো কোল্যাপস করেছে। এই দুটোর ঘটনার কোন একটা ঘটনারই প্রোডাক্ট হচ্ছে এই ভ্যালিস। এই ভ্যালিসের মধ্যে দিয়ে সরু একটা দাগ চলে গেছে, এটাকে বলা হচ্ছে রিলস। এই সরু দাগগুলোর অনেক রকম বৈশিষ্ট্য আছে। তবে আমি যদি খালি চোখে দেখি এই অঞ্চলটাকে, আমি কিন্তু এরকম প্যাচ অবস্থায় দেখি। কিন্তু যদি খুব ডিটেলস ভাবে দেখতে চাই, তখন আমাকে বাইনোকুলার বা টেলিস্কোপ লাগে। এই অঞ্চলটা একদম ফ্ল্যাট, এটাও কিন্তু ক্রেটার। ক্রেটারের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য, এটাও একটা ক্রেটার, কিন্তু এই ক্রেটারের সঙ্গে এই ক্রেটারের অনেক তুলনামূলক পার্থক্য আছে। সিম্পল একটা ক্রেটার, এটা কমপ্লেক্স ক্রেটার। আর এই ক্রেটারটার বেসটা একদমই কালো, এর নাম হচ্ছে ক্রেটার। এটা প্রায় যদি চওড়াটা হিসাব করি, প্রায় এটা 86 থেকে 88 কিলোমিটারের কাছাকাছি। এইটা প্রায়
2.6 কিলোমিটার কাছাকাছি হাইট মাউন্ট পিকো। এইটাই আমাদের কাছে মেইন টার্গেট এবারে নাসার যে ডাইরেকশন আছে তার। লুনার মারিয়া মানে সিজ মারি, যেটা অর্থাৎ এখানে লাভা ফ্লো এনশিয়েন্ট টাইম থেকে হচ্ছিল, অনেক পুরনো, প্রায় ধরে নেওয়া যায় 3.9 বিলিয়ন ইয়ার্স এগো সেই এইরকম লাভা ফ্লো গুলো হয়ে আছে। একটু আগে দেখিয়ে গেলাম এটা প্লেটো, এটা অ্যালপাইন যে অ্যালপস আমাদের পর্বত, চাঁদের পর্বত অ্যালপস, ইউরোপের নয়। এখানে সরু যে দাগটা দেখা যাচ্ছে এটাও হ্রদ, তাকে ঘিরে রেখে দিয়েছে এটা হচ্ছে মারি ফিগরিস। মারি ফিগরিস কোথায়? এই যে জায়গাটা মারি ফিগরিস, এটা প্লেটো। এই যে জায়গাটা আমি পাচ্ছি মারি ইমব্রিয়াম, এই যে মারি ইমব্রিয়াম। মারি ইমব্রিয়ামের এই যে সি শেপ, এটা দেখবার মতো একটা জিনিস, এটা মন্স জুড়া বলা হয়। এটা সাইনাস, অর্থাৎ এখানে নামগুলো একটু বুঝতে হবে। কোনো জায়গায় আমি নাম বলবো সাইনাস, কোনো জায়গায় বলবো পারাস, এক একটা নাম এক একটা উচ্চারণগুলো একটু পার্থক্য আছে বিভিন্ন জায়গায়। অর্থাৎ সেই কল্পনা করে নেওয়া হয় মার্শি ল্যান্ড রয়েছে, কোনোটাকে বে কল্পনা করে নেওয়া হয়, এগুলো বিভিন্ন রকম নাম। অর্থাৎ এরা সবই এই বেসাল্টিক লাভা ফ্লোর বিভিন্ন রকম পার্ট। এই যে পার্ট, এই পার্টটা কি? অ্যাপোলো 11 এর বিখ্যাত ল্যান্ডিং সাইট। এরকম জায়গায় অ্যাপোলো 11 এর ল্যান্ডিং সাইট, এটা মারি ট্র্যাঙ্কুইলিটিস, মারি সেরেনিটিস। অর্থাৎ এরকম জায়গায় অ্যাপোলো 15 এর ল্যান্ডিং সাইট। এইখানটা মারি ক্রিসিয়াম, লুনা 24 রাশিয়ান, সে এখান থেকে কিছু চাঁদের মাটি বা চাঁদের পাথর সংগ্রহ করেছিল। এখানে একটা ক্রেটার্স আছে, বিখ্যাত ক্রেটার্স, এই যে ক্রেটার্স আর্কিমিডিস, এর কাছে লুনা 2 ল্যান্ডিং সাইট, এখানে 15। এই যে জিনিসগুলো, এগুলোকে যদি আমরা এক এক করে আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে আমাদের ইন্টারেস্ট এমনিই করবে এবং বুঝতে পারবো তখন কোন কোন জায়গা থেকে কিভাবে চাঁদের, হ্যাঁ একদম এক্স্যাক্টলি যেটা ল্যান্ডিং, যে পয়েন্টটা ল্যান্ডিং হচ্ছিল সেটা পৃথিবী থেকে দেখা বড় মুশকিল, যত পাওয়ারফুল টেলিস্কোপ হোক না কেন। কিন্তু অঞ্চলটা, এটাকে বুঝতে পারলেও আমরা বিভিন্ন ভাবে সেই সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে আরো উৎসাহিত হতে পারি। এটা ইস্ট সাইড চাঁদে, অর্থাৎ চাঁদের এদিক থেকে সূর্যোদয় হয়। এই যে ক্রেটার, এই ক্রেটার বিখ্যাত কোপারনিকাস ক্রেটার, এটা চাঁদের পাহাড়, যেটা আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় শুনেছি, কিন্তু চাঁদে অ্যাটমসফিয়ার নেই। অর্থাৎ চাঁদে এই পাহাড়গুলোতে বরফ জমার কোনো সুযোগও নেই মাথার উপরে। আর চাঁদের পাহাড়ে সে রামধনু দেখতে পাবো, এই রামধনু দেখতে পাওয়ার সুযোগটাও এখানে নেই। চাঁদের অ্যাটমসফিয়ার নেই, যেটা আমাদের পৃথিবীতে যে অ্যাটমসফিয়ারটা আমরা অনুভব করি। আর এই যে জায়গাটা চাঁদের, এই জায়গাটা চাঁদের সব থেকে ব্রাইট অর্থাৎ উজ্জ্বল অংশ। তবে আজকের যে চাঁদ আছে সেই চাঁদে আমরা কিন্তু এই উজ্জ্বল অংশটা দেখতে পাবো না। এর নাম অ্যারিস্টার্কাস, এইখানে একটা ক্রেটার আছে হেরোডোটাস, আর এখানেও আর একটা সেরকম সরু সাপের মতো বেরিয়ে গেছে, এই মাথাটাকে বলা হয় কিং অফ কোবরা। কিন্তু এইটাও হচ্ছে সেই একটা রিল। এইখানে হচ্ছে এই পাঁচটার ওশান, এই পাঁচটার ওশান, এটা হচ্ছে ওশানস প্রসেলেরাম। তাছাড়া মারি হিউমেরাম, নুবিয়াম, নানা রকম নাম এই কালো অংশগুলো রয়েছে। অর্থাৎ কালো অংশগুলো হচ্ছে একসময় মনে করা হতো জল পৃথিবী থেকে, তাই তার নাম মারিলা সিজ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন সেখানে লিকুইড তরলের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই হচ্ছে চাঁদের পাহাড়। চাঁদের পাহাড়টা, এই ক্রেটারটা বললাম এরাটোস্থেনিস, তারপরে চলে যাবো আমি কোপারনিকাস, প্লেটো। এই যে অংশটা, এই অংশটা কি এখন আমাদের কাছে ক্লিয়ার? মারি ইমব্রিয়াম। এই জায়গাটা মারি সেরেনিটিস, এই জায়গাটা মারি ভেপারম। কিন্তু এই যে চাঁদের পাহাড়, এই চাঁদের পাহাড়ের লম্বাটা থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রায় 600 থেকে 650 কিলোমিটারের কাছাকাছি লম্বা। আর এই অঞ্চলটাই হচ্ছে, এই অঞ্চলটা চাঁদের সব থেকে উঁচু অংশ, 5.6 কিলোমিটার মন্স হায়ার। তারপরে মন্স উলফ, এই জায়গাটা পারাস, পেট্রোডিনাস। এই যে জায়গা, এই জায়গাটায় অ্যাপোলো 15 এর ল্যান্ডিং। এবং এখানে দেখা যাবে যখন অ্যাপোলো 15 ল্যান্ডিং সাইটটা আমি দেখাবো, এখানে সরু একটা রিলস রয়েছে,
দুটো ল্যান্ডিং হয়েছিল হাইল্যান্ডসে, বাদ বাকিগুলো সবই কিন্তু এরকম লো ল্যান্ডস অর্থাৎ মারিয়া অঞ্চলের কাছাকাছি রয়েছে। এইটুকু আমরা দেখবো কি, অর্থাৎ এইটা এমনি চোখে পড়ে যাবে। কি করে চোখে পড়বে? এই জায়গাটাকে টেলিস্কোপে আনলেই এই অঞ্চলটা আমাদের কাছে এমনি চোখে আসবে, এবং এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটাই হচ্ছে সেই চাঁদের পাহাড় মন্স অ্যাপেনিনাস। এই সে বিখ্যাত ক্রেটার কোপার্নিকাস, এখানে এরাস্ট্রিস। দেখে নি যে জায়গাটাকে আর একবার, এই যে চাঁদের পাহাড়টা, তাহলে এই চাঁদের পাহাড়টা আমরা দেখতে পাবো। এখানে আর একটা জায়গা রয়েছে, সেটা চাঁদের এই জায়গাটায়, এটাকে বলা হচ্ছে স্ট্রেট ওয়াল অর্থাৎ রুবিস রেক্টা। স্ট্রেট ওয়াল এটা কিন্তু একটা ফল্ট, জিওলজিক্যাল ফল্ট নেমে গেছে, এবং এর উচ্চতা প্রায় 200 থেকে 300 মিটারের কাছাকাছি, চওড়া 2 কিলোমিটারের কাছাকাছি, 110 কিলোমিটার লম্বা। এই ক্রেটার্স গুলোকে যদি আমি আইডেন্টিফাই করে নিতে পারি, তাহলে আমার কাছে এই রিলসটা ইজিলি আমি পেয়ে যাবো। এটা কোথায় রয়েছে? মানে নুবিয়াম। আর এই নুবিয়াম এর এরকম জায়গায় যদি আমি টার্গেট করি, তাহলেই আমাদের কাছে এই রুপিস রেক্টা, সেটা আমাদের কাছে পুরোপুরি ক্লিয়ার। বিখ্যাত ক্রেটার টাইকো কোন জায়গাটা? এটা হচ্ছে চাঁদের সাদার্ন পার্ট, এটা চাঁদের নর্দার্ন পার্ট, ইস্টার্ন পার্ট, এইটা ওয়েস্টার্ন পার্ট। আর এইটা বলেছিলাম চাঁদের সব থেকে ব্রাইট, তাহলে চাঁদের এই জায়গাটা হচ্ছে সব থেকে ডার্ক রোম্যান্টিক। এই জায়গাটা ছোট্ট মারিয়ার মতো, অর্থাৎ ইম্প্যাক্ট ক্রেটার রয়েছে। আর এই ক্রেটারটা বয়সে সব থেকে ইয়াং, এবং এর যে মেটেরিয়ালস গুলো রয়েছে, মেটেরিয়ালস গুলোর দিকে যদি আমি তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে এরা অনেক ব্রাইট, এদের মধ্যে সে শেড কিছু আসে, এবং মধ্যিখানে সেন্টার রিজন এই যে এইটা, এর ডেপথ কত? এটা প্রায় 4.8 কিলোমিটারের কাছাকাছি, 2.6 কিলোমিটার এদের হাইট। এরকম প্রায় যদি দেখি প্রায় 100-র কাছাকাছি এরকম সেন্টার রিজন জায়গার মধ্যে রয়েছে পিস গুলো, এবং এখানে টেরেস রয়েছে, অর্থাৎ আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে যেন ধাপে 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 কোন জায়গায় এই ফ্ল্যাট এরিয়াটাই গেছি। কোন জায়গাটা? এই জায়গাটা। কোন জায়গা? এই যে জায়গাটা। তাই বুঝলাম যে চাঁদের এই জায়গাটা, এবং যদি দেখি একটা লেবুর যেরকম শির বেরিয়ে গেছে এরকম, এইগুলোকে বলা হয় রে ক্রেটার্স, অর্থাৎ রে বেরিয়ে গেছে চাঁদের। এটা চাঁদের সাদার্ন পার্টের রয়েছে, নাম টাইকো। এবার যেটা আসছি সেটা হচ্ছে অ্যাপেলো প্রোগ্রামগুলো, অর্থাৎ অ্যাপেলো কোথায় কোথায় এই 69 to 70, বুঝতেই পারছি কোন কোন। অ্যাপেলো 11 থেকে শুরু হয়েছে, 12, 13টা এনকাউন্টার হয়েছিল, পৃথিবীতে ব্যাক করতে হয়েছে, এবং সেটার বিশাল ইতিহাস, মানে সাকসেসফুল ফেলিওর যাকে বলা হয়, যে একটা ফেলিওর, কিন্তু তার মধ্যে কতটা শিক্ষা মানুষ নিয়েছিল সেটা অ্যাপেলো 13কে যদি পড়া যায় ভালো করে, তাহলে বুঝতে পারা যাবে সেখানে। এই হচ্ছে আমাদের জায়গাগুলোর নাম, প্রত্যেকটা জায়গার নাম আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে জায়গা, এই জায়গা, এই যে নামগুলো, এটা অ্যাপোলো 15 নেমেছে এখানে, 17 কোথায়? তাহলে 17 নামলো, এই যে 17 টরাস লিট্রো, অর্থাৎ দেখিয়ে দেবো টরাস লিট্রো জায়গাটা কোন জায়গাটা। 11 সব থেকে আমাদের আকর্ষণ বেশি অ্যাপোলো 11, যেহেতু প্রথম মানুষের কণ্ঠস্বর প্রথম শুনতে পাওয়া গিয়েছিল ওখান থেকে, কিন্তু তার প্রতি আকর্ষণটা আমাদের সব থেকে বেশি থাকারই কথা। এই কালো কালো জায়গা, আর এই জায়গাটা হাইল্যান্ডস, আর এই জায়গাটা আমাদের কাছে 16 আমাদের কাছে হাইল্যান্ডস। এই দুটো জায়গা অ্যাপোলো 14 এবং অ্যাপোলো 16, এই দুটো ল্যান্ডিং হচ্ছিল হাইল্যান্ডস, বাদ বাকিগুলো সবই তুলনামূলকভাবে লো ল্যান্ডস। অ্যাপোলো 11 তাহলে কোথায়? এই হচ্ছে কে? মারি ট্রাঙ্গুলিটারিস। মারি ট্রাঙ্গুলিটারিসের এই হচ্ছে আমাদের কাছে অ্যাপোলো 11 এর ল্যান্ডিং সাইট, এবং পরপর এই তিনটে ক্রেটার, এখানে ছোট্ট ছোট্ট ক্রেটার রয়েছে, এই একটা, এই একটা, এই একটা, আর্মস্ট্রং, কলিন্স, নর্ডিনস, এই তিনজনের নাম অনুসারে রয়েছে। কোন জায়গাটা আমরা দেখব? আমরা প্রথমে টার্গেট করব কি? এই যে জায়গাটা কালো প্যাচ, কালো প্যাচ থেকে আমরা আস্তে আস্তে সাউথের দিকে আসবো। সাউথের দিকে আসলে যে জায়গাটা, এরকম জায়গায় যদি আমরা টার্গেট করি এবং আস্তে আস্তে ক্লোজ স্পিন নিতে থাকি, তাহলে আমরা এরকম একটা জায়গা দেখতে পাবো, এরকম জায়গা। তার মধ্যে এই যে কালো প্যাচ, এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা সাইনাস
অ্যাসপেরিটিটাস। এখানে ছোট্ট একটা ক্রেটার, এই ক্রেটার টরেসিলিসি, তার জায়গা থেকে আরেকটু আমি চলে যাবো উপরের দিকে, অর্থাৎ এখান থেকে আমি আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছি, নর্থের দিকে, দ্য মল্টে, ঠিক তারই কাছে অ্যাপেলো ল্যান্ডিং। একটা স্পেসিফিক জায়গাটা কিন্তু আমরা পৌঁছতে না পারলেও প্রায় অনেকটাই অঞ্চলটা জুড়ে আমরা বুঝতে পারবো কোন জায়গাটা অ্যাপেলো 11 এর ল্যান্ডিং সাইট হচ্ছে, এবং তিনটে ক্রেটারকেও দেখতে পাওয়া সম্ভব, এই ছোট্ট 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 তিনটে। তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা একদম অ্যাপেলো 11 এর ল্যান্ডিং সাইটের কাছাকাছি চলে এসেছি। কোন জায়গাটায় আবার বলছি, ট্রাঙ্গুলারিস, তার এই যে জায়গাটা আমরা পাচ্ছি এটা মারিসানিটারিস, মাইক্রেসিয়াম, তারই কাছাকাছি এই তিনটেকে নিয়ে আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো। তার থেকে যেটা তিনটের মধ্যে যেটা সব থেকে সাউথে রয়েছে, তারও সাউথে আমরা যদি চলে আসি, টার্গেট করি, তাহলে আমরা মারিটাঙ্গুলারিসের অ্যাপেলো 11 এর ল্যান্ডিং সাইটটা কিন্তু পেয়ে যাব। অ্যাপেলো 12 কোথায় ল্যান্ডিং সাইট? এই যে বিখ্যাত ক্রেটার কোপার্নিকাস, রে ক্রেটার, সেই ক্রেটারের কাছে আমরা চলে আসি। যে কোপার্নিকাসের পরেই ল্যান্সবার্গ, এই যে ল্যান্সবার্গ, এই যে ল্যান্সবার্গ, ল্যান্সবার্গ থেকে আমরা যদি একটু নেমে যাই, নেমে আসি, এর কোন জায়গাটা রয়েছে? ওশানস প্রসেলেরাম, মানে ওশান অফ স্টর্ম, নাম দেওয়া হয় ওশান অফ স্টর্ম। সেই ফারামারো যেই জায়গাগুলো, এইখানে অ্যাপেলো 12 এর কাছে, এখানে অ্যাপেলো 14 এরও ল্যান্ডিং সাইট দেখাবো। ল্যান্ডিং সাইটটা থেকে প্রায় 110 কিলোমিটারের দূরত্ব, কিন্তু অ্যাপেলো 12 তার ফার্স্টে নেমেছে অ্যাপেলো 12, ওশানস প্রসেলেরাম, এই জায়গাটা হচ্ছে ল্যান্ডিং। তাহলে আমরা কি করবো? ফার্স্টে কোপার্নিকাসকে খুঁজবো, কোপার্নিকাস এই যে, তারপরে আমরা নেমে আসবো রেইনহোল্ড, তারপরে চলে আসবো ল্যান্সবার্গ, ল্যান্সবার্গ থেকে গ্যাম্বার্ড, এই সেখান থেকে আমরা অ্যাপেলো 12 সাইট কিন্তু কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাই আমরা বুঝে যাবো এই যে তিনটে ট্রায়াঙ্গেল যদি আমি খুঁজে পেয়ে যাই, তাহলে বুঝবো আমরা অ্যাপেলো 12 এর ল্যান্ডিং সাইটের কাছাকাছি আছি। অ্যাপেলো 14, Apollo 14, the first to land in the lunar highlands. এই যে lunar highlands, কোন জায়গাটা? পারামার। আমরা আগেই দেখেছিলাম, যদি একটু জায়গাটাকে দেখি, এই যে হাইল্যান্ডসটা, এই হাইল্যান্ডসটা এসেই 12 পরে 14 নামলো। 13 বললাম যে একটা এনকাউন্টার হয়েছিল, যে এনকাউন্টারে তাকে ব্যাক করতে হয়েছিল। তাহলে এইটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি 5, একটু পিছিয়ে দেওয়া হলো একে, তারপরে আবার করলো, নাসা করলো। এত মিটার ক্রেটার কোন জায়গা? এই হচ্ছে ক্রেটার, এটা বিখ্যাত একটা ক্রেটার এবং খুব উজ্জ্বল ক্রেটার, আমরা দেখতে পাবো এটাকে। এই জায়গাটা থেকে যদি আমরা হিসাব করি, এই যে জায়গা, এখান থেকে আমরা এরকম জায়গায় চলে যাবো। তাহলে এই যে এটাকে টলেমিনাস ক্রেটার, আমরা কোন জায়গাটা খুঁজছি? এই জায়গাটা ফারামার, এই ক্রেটারটার কাছাকাছি জায়গা মারি কগনিটাম, এটা আমাদের কাছে হাইল্যান্ড। এটা অ্যাপোলো 15 ল্যান্ডেড অন দা জুলাই অ্যাটো। কোন জায়গাটা? পালাস পুট্রিটিনাস, এই জায়গাটা মারিসানিটারিস, এরকম জায়গায় অ্যাপোলো 15 এর ল্যান্ডিং সাইট। ডেসকার্ট ক্রেটারের নাম অ্যাপোলো 16, এটাও আর একটা বিখ্যাত যেই জায়গাগুলো, এগুলো এই যে স্পট, এই জায়গাগুলো যদি আমরা ভালো করে হাইলাইট করে নিই, তাহলে আমরা পেয়ে যাই। অ্যাপোলো 17, এই যে জায়গা টরাস রিক্টর, কোন জায়গাটা? এই ক্রেটার্স গুলোকে নিয়ে যদি আমরা বুঝি, মারিসানিটারিসের একটা জায়গায়, মারিসানিটারিসকে যদি আমরা আইডেন্টিফিকেশন করতে পারি, তাহলে এই জায়গাটা আমরা কিন্তু পেয়ে যাব অ্যাপোলো 17 ল্যান্ডিং সাইট। প্রায় শেষ, কিন্তু আজকের একটা জায়গা আছে, বললাম যে সারা বিশ্ব জুড়ে দেখছে। দেখুন, সারা বিশ্ব একটা সূত্রে কেঁদে দিয়েছে চাঁদ, কে? অবজার্ভ দ্য মুন নাইট, ইন্টারন্যাশনাল অবজার্ভ দ্য মুন নাইট। আজকের মুন কি রকম? এই যে জায়গা, এই জায়গাটা প্লেটো, এই যে জায়গাটা মারিউমিয়াম, মারিসানিটারিস, এই জায়গাটার মারিসানিটারিসে বললাম যে এরকম জায়গায় ল্যান্ডিং সাইট হচ্ছে 17, 15, মারিক্রিসিয়াম, এই যে বিখ্যাত সেই জায়গা। আমরা খালি চোখে কিন্তু আরামসে বুঝতে পারছি এটা কিন্তু একদমই প্রায় খালি চোখের অবস্থায় রয়েছে। ক্রেটার্স, এই ক্রেটারটা হয়তো খালি চোখে বুঝতে পারবেন না, কিন্তু অঞ্চলটাকে বুঝতে পারা যাবে, সেপারেট করা রয়েছে। এইখানে রয়েছে
ট্রাইকো, এটা স্যানিটাইটিস, এই যে এই জায়গাটা রয়েছে মানে নুবিয়াম, এইরকম জায়গায় অ্যাপেলো 11 এর ল্যান্ডিং। এই ক্রেটার্স গুলোকে আমরা যদি অন্যান্য সময় আবার সুযোগ হবে সেই সময় আমরা বলবো। তাহলে আবার এইটা বলছি, টার্মিনেটার প্রায় 70 থেকে 74% কাছাকাছি ইলুমিনেশন, 10 দিনের কাছাকাছি বয়স, এবং ওয়াক্সিং অর্থাৎ একটু বেড়ে রয়েছে হাফনিং। আজকের দিনের চাঁদকে যদি আমরা দেখতে পেতাম তাহলে চাঁদকে আমরা এইভাবেই দেখতে পেতাম। থ্যাংক ইউ। How to observe the moon আমরা দেখলাম। It was a beautiful presentation on observing the moon. এবার মুন ফেজ যেভাবে আস্তে আস্তে চাঁদের সারফেসের ইলুমিনেশনটা আস্তে আস্তে বাড়ে, আমরা আজকের প্রোগ্রামটাকে একটু একটু করে আনফোল্ড করছি। এরপরেই একটা প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামটা হচ্ছে সবার কাছে খুব আকর্ষণীয়। চাঁদ আমরা সকলেই দেখি, উই অল, মেনি অফ আস, মোস্ট অফ আস রাদার অবজার্ভ দ্য মুন। কখনো না কখনো চাঁদের দিকে একবার তাকাই। Definitely at some point of time we all look up at the moon, and some of us definitely do try to take photographs of the moon. Sometimes we succeed and sometimes we create a mess of it. So how to properly shoot photos of the moon, অর্থাৎ চাঁদের ছবি আমরা কি করে ঠিকঠাক তুলবো, এই বিষয়ে আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামটা হচ্ছে মুন ফটোগ্রাফি। কিন্তু আজকের প্রোগ্রামের ট্রাম্প কার্ডটা কিন্তু এখনো আমি বলিনি। আজকের প্রোগ্রামের ট্রাম্প কার্ড হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর জয়দীপ মুখার্জি, যিনি নাসার ফ্লোরিডা স্পেস গ্রান্ট কনসোর্টিয়ামের ডিরেক্টর। উনি আমাদের একটা ওয়েবিনারে এসেছিলেন, ওনাকে আমরা রিকোয়েস্ট করাতে উনি আজকে আবার এসছেন। এই মুন ফটোগ্রাফি পার্টটার পরেই ডক্টর মুখার্জির প্রেজেন্টেশন, এবং তারপরে চাঁদ সংক্রান্ত যদি কোনো প্রশ্ন আপনাদের থাকে আপনাদের চ্যাট বক্সে দিয়ে দেবেন, ডক্টর মুখার্জি উত্তর দেবেন। ডক্টর মুখার্জি সম্বন্ধে বলার ধৃষ্টতা আমার করা উচিত নয়, মানে দিস আর দ্য পিপল, একটা মেয়র আমরা বলেছিলাম স্যার থাকবেন, হি সিম্পলি রাজি হয়ে গেলেন। দিস গ্রেট পিপল, মানে হি ইজ হিয়ার সিম্পলি টু শেয়ার হিজ নলেজ, মানে দিস ইজ দ্য গ্রেটনেস অফ দিস পিপল। আজকে আমরা ডক্টর মুখার্জিকে পাচ্ছি, কালকে কাকে পাবো আবার আমি একটু পরে বলবো। কালকেও একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি আছেন, যার প্রেজেন্টেশন দেখলে, যার কথা বলা শুনলে আমাদের খুব ভালো লাগে। কে সেই ব্যক্তি আমি পরে বলছি। আপাতত আমি মুন ফটোগ্রাফির জন্য স্ক্রিনটা হ্যান্ড ওভার করছি রানা খানকে। রানা স্কাই ওয়াচার্স এর একজন মেম্বার, শ্রী রানা খান, হু ইজ আ মেম্বার অফ স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন। রানা, তোমার মাইক বোধহয় মিউট করা, তোমার মাইকটাকে আনমিউট করো। Thank you, Shrikot. Welcome. I'm highly proud that my organization gave me a chance to introduce my passion about astrophotography, and especially I'm starting with photography moon. But after the splendid lectures of Biplav Day, Biplav is very highly experienced lunar observer in our organization, and I am also eager to hear Dr. Mukherjee, so I must confine myself. It is very small amount of time. Now, before introducing photography of moon, I must say
that if you have a telescope, if you haven't, you buy it. If you have a telescope, just look at the moon and draw the lunar surface by a pencil and eraser on your paper. That is very highly splendid, which was my old hobby before I bought a camera. Now, photographing moon means you need a camera. Now, your camera, so while photographing, you must take care about the phase of moon when you are photographing the moon. Either it is new moon time, near the new moon, or near the full moon, and between 5th and 7th, 6th or 7th days. So every day, as the lunar phase is changing, all the situation changes. Next comes to the use of camera. And when you are photographing moon, you can use only camera without telescope or camera with telescope. So we have to discuss how to use in both ways. And when you are using only camera, you can use telephoto lens by changing the lens of DSLR or some camera which helps the inbuilt prosumer with cameras inbuilt telephoto lens. So we must look at the basics, where first is always use manual mode or aperture mode. In manual mode you can change everything as you wish. In aperture mode, you can give the aperture value, how much light that enters into the camera, and the camera will change all other things. Second is the value of ISO must be kept within 100 to 400. It is better to low noise, taking the photographs in low noise. Third is always do experiment. There is no hard and soul rule that you can do it in that way. You do experiment with camera, with the situation, with the phase of the moon, and practice it. And when you have a lot of practice, you get perfection. And after perfection, that makes an art. After taking the image, that is not always satisfactory. You must edit a few amount. You should be edited, and you must learn some editing like cropping of the image, change of brightness or contrast or sharpness. That should be easy for producing a good photograph. So it is initial. You have a camera, and it must be a tripod, and also a shutter release cord. It is a simple DSLR camera, and all the things you kept it in manual mode. You put it in a low ISO, and you focus it sharply, focus by through the viewfinder, or it's and then you changes the shutter from various level as you need it, and experiment it which is the best time to be photographed. I love to take photographs of full moon with the surroundings, especially behind the clouds or behind the trees. That made some surreal effect. It is beautiful. Clouds and moon, haze, so on, so on. Also, it's some halos. Some halos we have seen here. Some halos here. So lunar halos. I love to take the simple camera this type of photographs. But later, you can use the telephoto lens. Telephoto lens with lunar mode, or some camera there are lunar mode. Now telephoto lens, you can. I have a 70 to 30 telephoto lens which gives me a very good images, and that just I remove the original lens and use this lens, and there's the same tripod and same everything with shutter release squared, and you can use that similar way and take it outside and focus at the moon. This is the polluted sky near the horizon where the moon is rising, and the moon, through the pollution, the dust, air, and water vapor, the moon looks like a sun, red moon, behind the next building in front of my veranda. So it is one of the 4 images I have taken by simple telephoto lens.
some camera, modern days, especially Nikon P90, P900 or P1000, have a special mode known as lunar mode. If you place this mode, and then it automatically acts as a large telephoto lens that is having focal length from 1200 millimeter to 2400 millimeter. And by this, I have seen when keeping it in a tripod, uh, it gives a very good for sharp photographer. Look, you can't believe, one can't believe that this is taken by this simple Nikon P1000 in lunar mode. So you can use easily if you had this type of camera. Most of now I have seen lots of people had it, and you can experiment all that thing. Biplav said that this is the Copernicus, and this is the rays coming out. This is the also rays, Marie Crisium. So you can take it very easily, this type of photograph. Now next come when you got and get advanced and you use telescope. That by telescope you can take photographs by keeping the camera in prime focus or keeping the camera after the eyepiece. But in the both cases, I think if the camera is in guide or camera is following the moon, that is in motor drive, then the images are good. So this is the process. We have taken out the eyepieces, and we have taken also out the lens of the camera. Then the body of the camera is attached with an adapter known as T-ring, and with the T-ring and there is an adapter which can goes into the eyepiece tube, and this is the screw bolts which held tightly with the camera with the eyepiece tube, and you can adjust the focal length, the focal position of the images where camera should be placed, and by seeing through viewfinder or through the display. And you can also, then here also is we are using the shutter is squared. You can't put shutter by your hand because it can vibrate the camera, but using shutter is more safe and more easy without touching or without disturbing the system. So this is the process, attaching the camera in your telescope. And this is a image which fortunately I took near the horizon from outside the Calcutta. This is a very fast day of moon. It's just like a nail, very small nail. You can see that through atmospheric refraction, the very thin horn, the sharp horn is just bluish, and this is the reddish. It because not the light of the moon, it because the atmospheric distortion or atmospheric where the diffraction of the, it is very near, the moon is very near to the horizon. And next, it is nearly 2 days, 1.5 days over, the craters are coming out, very sharp illuminated portion is coming out. It is taken by exposure of 1 second, nearly 1 second. And if you see this moon near the horizon or at the west side, or at the morning before the new moon in the eastern position, you can see an arc-lit position behind it. But as the exposure time is very low, then this portion is sharp, but there is no extra haze portion, arc-lit portion is seen. But if the exposure time is much more than that, then the lighter portion is simply burned out, it is overexposed, but the dark portion which is arc-lit is come out, and this is an interesting photograph you can take any time when the phase of the moon is very small, or first day or second or third day. Now as the moon grew old, the craters has come out, and all the sharp period, it is taken through the telescope at prime focus. At prime focus, total moon you can see, there is no part of it. You can see all the visual portion of the moon, which are you seeing, and the craters are coming out. All the things are coming out throughout the day. It is give us next after few days, they give us with a nearly full moon, and all the is came out, and so this is finally the full moon.
a slight editing of the image. I tried out the rays, which are interesting, and bright points. This can be seen only at the full moon time. So I took photographs at the full moon regularly to see whether there is any change of that or not. So this is one. You can see there are lots of bright points on the moon which cannot be visible before that, before the full moon. So this is one of chance in the full moon, or 1 or 2 days after the full moon, before the full moon. So you can take the so bright and rays and craters of the lunar side. Now, if you put an eyepiece and then put the camera behind it, then eyepiece projected larger magnified image, and you can take the images as by this situation. This is the extended portion, extended eyepiece holder in which there is an eyepiece, and eyepiece projected an image in the plane of on the focal plane of the camera, and the whole system remains only the eyepiece is introduced inside it. So look, before that, in the prime image, you have all the whole moon there on your prime focus. But when you put an eyepiece, the magnification gives only a part of image, part of the moon on your field. So this is the projected image by eyepiece, and you can get more larger view of the craters, but small field of view is small. As you use more projection, more magnified projection, the craters are more small. Fields are more small, and craters have came out. So this is the whole story of our introductory level, and I thanks to you all for, especially to Sky Association, for giving me a chance this introduction of this project. But I must say that you have to practice yourself. You have to get everything, and the experiment. You have to do experiment and get knowledge yourself. Thanking you all. Thanks. Now, we did definitely have a very informative session on how to shoot the moon. It will definitely help most of us. আমাদের এই কি করে চাঁদের ছবি তুলতে হয় বা কি করে চাঁদের ছবি তুলতে হবে, রানা খুব সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। এরপরে আমি যে কথাটা বলেছিলাম যে আমরা এই অনুষ্ঠানটার আগে কিছু অ্যাক্টিভিটি ডিক্লেয়ার করেছিলাম, তাতে কিছু রেসপন্স আমরা পেয়েছিলাম। এবার সেই রেসপন্স গুলো থেকে কিছু রেসপন্স নিয়ে আজকে আমরা সেগুলো প্রেজেন্ট করব একটা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে। বাকি যে রেসপন্স গুলো এসছে সেইটা আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামটা সম্বন্ধে একটু পরে আমি ডিটেল দেব। এই প্রোগ্রামটা কিন্তু যদিও ইন্টারন্যাশনাল অবজার্ভ দ্য মুন নাইট আজকে রাত্রিরে 26শে সেপ্টেম্বর, আমরা এই বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি গুলোকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য এইটাকে 3 দিনে সেলিব্রেট করছি। We will celebrate the International Moon Observe the Moon Festival over a span of 3 days. The entire week, not the entire week, we will have the celebration today, tomorrow, that is the 27th, and the 3rd of October, which is a full moon day, full moon night. So this phase we have named the moon phase. The moon phase will comprise of 3 dates. One is today, one is tomorrow, and the other one is the 3rd of October. So we'll have some programs tomorrow also, same time, not same time, we'll start tomorrow at 6, and we'll have the rest of it on the 3rd of October, we will start at 6. So be with us. Now I'm going to present a collection of those feedbacks which we had invited as activities through a presentation. Be with us.
The activities were targeted as, there were various activities to see the, or to assess the involvement of us and the moon. Now, we start off with this presentation, which will feature some activities that we received as a response. The activities were mainly targeted so that people who will be joining us today could join us from some time before and do something on their own to get intimate with the moon, tell us how the moon inspired them, and the activities were spread out across all age groups. We had a target of many age groups. This one is a calendar of moon phases created by Jyotishka Roy, a class 2 student of St. Xavier's Collegiate School. He has created a collage of the moon phases from the 15th of September to the 3rd of October, when this moon phase ends. Moon phase means our activity phase, our celebration of the International Observe the Moon Night. This is a moon phase collage by Sri Jyotishka Roy, a student of class 2, St. Xavier's Collegiate School. This one was an activity asking people to create a travel brochure on moon travel. We have a lovely travel brochure here by Disha Sen. Disha একটা অদ্ভুত সুন্দর ট্রাভেল ব্রোশিওর বানিয়ে আমাদের পাঠিয়েছে, সেটা এখানে আমরা দেখাচ্ছি। ডিটেল গুলো তো বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে, আমরা এটা পরে এই কালেকশন, এই অ্যাক্টিভিটি গুলো যেগুলো আমরা পেয়েছি একটা পিডিএফ কালেকশন করে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দেবো। দিশা সেনের তৈরি মুন ট্রাভেল ব্রোশিওর, এইটা দিশা অদ্ভুত সুন্দর হবে, অনেক কিছু ভেবে অনেক দিক দেখে, কিপিং ইনটু মাইন্ড অল দ্য অ্যাসপেক্টস, many of the aspects, she has created a lovely travel brochure. Next, there was an activity where we asked people to tell us which quotation on the moon inspired them the most. We got quite a few. Just for today, I have selected two quotations, not two quotations, the two submissions, which dealt with the same quotation, but in a different way. I'm reading out both. The first one. This one is from Mouli Shengupta. The quotation is, "Don't tell me the moon is shining. Show me the glint of light on broken glass." This was by Anton Chekhov. Now what Mouli writes, this quotation fascinates me through its unique meaning. We all know that an artist or a writer should portray his creation in such a way that the reader paints the picture of the scenario in his mind rather than spelling out what a character is sensing or feeling. This is what actually the author wanted to speak out through the moon, and that seemed quite interesting to me. Telling that the moon is shining won't let out the emotions related to the beauty and vastness of the moon, but detailing about the golden glory of the moon, how its light falls on a mere broken glass and enhances its beauty. This particular quote on the moon not only fascinates me, but also increases my interest to know about the moon. Through this famous quote by the author, I get to interpret and feel the real emotion response related to the moon. This actually made me eager to know more about the moon, what is it actually, what it is comprised of, and what happens there
what the astronauts found so interesting to reach there, and lots questions to evolve and good answers to meet the thirst. It is actually amazing to express my thoughts on moon through this quote. A good initiative indeed. Now this was interpretation of the quote, "Don't tell me the moon is shining, show me the light of the light on broken glass" by Anton Chekhov. Now the same quotation was interpreted by Madhumita Datta. I'll read out what she read. "We are all like the brightest moon. We have darker, saddest, and broken sides also. We all need a ray of light, or like a shining star. The moon shines at night when the sky becomes dark. A glint of moonlight drowns out all. Like that, a piece of broken glass from a bottle can glitter like a little star with a glint of light. At night, when there is darker everywhere, the moon gives light and we can see other twinkling stars in the sky. Rivers, trees, roads, houses are looked at silver and brightest in moonlight. In dark, we couldn't find or see our own shadow until the light comes. A glint of ray of hope can change our destiny, our life, when we are broken or failed in something. Like a glint of light on broken glass shines like a little star in the same way. The moonlight changes the scenery of the darkest sky at night. That's why this quotation fascinates me. Now, these are the two quotations interpreted very differently by two people. That's the beauty of this celestial neighbor. This is another category. This was a category, an activity which we invited photographs. This is an image sent to us by Sri Shiv Shankar Roy, who is the project assistant at Indian Statistical Institute. A lovely collage of images. With this, we come to the end of this session. We will present the remaining activities in the coming 2 days. Now, after this activity session, I'd like to welcome on screen Dr. Jaydeep Mukherjee, who's been with us for quite a long time. Me? Welcome, sir. Welcome. Very heartiest welcome to you, sir. Thank you. Can you hear me? Yes, sir. We can. Okay. So do you want me to share my screen? Yes, sir. Please do. Can you see my screen? Not yet, sir. So am I supposed to use Google or Chrome or? No, you can share it right here, sir. After the share screen option, you click on the option of sharing your screen. Right. Then you have an activity window. Select that activity and share now. A screen comes in the middle of your screen. A picture of the screen. Right. Please select that screen and select share. Yes, sir, we have you now. Okay. Do you see my screen? Give me that. No, I don't.
He said you can see. You don't see it as yet? Yes. Now you see it? So we can see you now. We have your screen also. Okay, Screen great. project. Okay, thank you. Welcome, So sir. I was told to just talk for a few minutes on why we need to explore the moon, and then I'll answer some of the questions I received, or, or if you have any other questions. So my definition of explore, observe the moon doesn't mean just looking through a telescope. You can also observe the moon through satellites, or um, you go to the moon and explore the moon and observe the moon from the surface itself. So I'm going to talk about why we're going to explore the moon quickly. The main thing is we want to extend human civilization to the moon so that we can eventually settle on the moon. And the idea is that if we can use the resources on the moon to settle on the moon, then it's easier for us to figure out a way to have settlements on Mars or some other asteroids or some of the moons of the solar system. For scientists and for the general public, scientific knowledge is very important because by studying the moon, it gives us an idea about the history of the Earth, because we all know that the moon actually was formed as a result of a collision between the Earth and a Mars-like object about 4.5 billion years ago. So we can understand more about the Earth, about the solar system by studying the moon. And then preparation for exploration, and that's what NASA is doing right now and the European Space Agencies. We want to test the technologies that we need to go to other planets, especially because they're so far away. The moon is so close to us, it takes about a couple of days to go to the moon. If something goes wrong, we can have rescue missions to bring the astronauts back. So we want to figure out a way to test these operations and exploration on the moon itself. Then I think this is one of the most important things is global partnerships. No one country can actually do a good job of exploring the moon. So right now, this is a way for different countries to set aside the differences and come together to figure out a way to explore and eventually settle on the moon. And that's happening right now. NASA, the European Space Agency, India, Japan, Canada, they're all working together. Um, China has its own program. Hopefully, they'll also be a part of this global partnership. Economic expansion, because we think that this is one good thing about space and space technology is that it allows entrepreneurship. In the US, and even I'm seeing in India, we have small companies coming up because these small companies will come up with ways of providing help to the government to explore the moon or explore space. So economic expansion does happen. The reason why the U.S. economy expanded so rapidly in the 60s was a result of the landing on the moon. It captured everyone's attention. I'm seeing that in India too, with the Chandrayaan mission and the missions to Mars. The younger generation is excited about technology, about space. So that's a good sign. And finally, the public engagement, and that's what you guys also do, is to engage the public and encourage the students to develop the workforce that we would need to actually go to the moon and explore. Now, one reason why I think we need to explore and observe the moon is to search for water on the moon. Now, this is a misleading slide, okay? We know that there is some water on the moon, but not in the form of lakes or ponds or rivers or streams. And I'll talk about that very quickly. But the question is, where does this water on the moon come from? And there are two ways that water did come to the moon. One is from comets. Now, comets we call it just dry ice, but it is made up of a big ball of ice. And because the moon has no atmosphere, they come and crash onto the moon, especially in the craters. And I'll show you later on in the South Pole, there are craters which are so deep that sunlight does not hit them. So if some comets came and crashed near the craters,
the ice should still be present in those craters. The other way we can have water on the moon, I mean, when I say water, I mean water molecules, is something from the what is called the solar wind, which is the stream of highly energetic particles from the moon, sorry, from the sun. The solar wind is basically just hydrogen ion. It's a proton, so it's a hydrogen atom without the electron. And on the moon itself, we know there is oxygen in the rocks in the form of silicates. Not just oxygen, but oxygen in the form of silicates in the rocks. So when these high energetic hydrogen protons, they come and hit the lunar surface, they actually knock off the oxygen of some of these molecules, silicate molecules. And whenever you have hydrogen and oxygen, you're going to have water. So this is an indirect way that you can have water on the moon by hydrogen protons and oxygen atoms on the lunar surface joining together to form water molecules. Now, this means that you wouldn't have pools of water, but water molecules, which then can be extracted from the regolith of the lunar soil by somehow heating it up and extracting the water and the oxygen. So that's exciting. How do we know that there is a lot of hydrogen on the moon, there's water on the moon? And the way to do is to look at the presence of hydrogen on the moon. And the way they did it was there was a satellite called the, I think it's called the Lunar Reconnaissance Observer, but it had an experiment to detect neutrons from the surface. And what happens is the neutrons, they collide with the hydrogen atoms and they scatter. So if there are more hydrogen atoms, the experiment would detect less neutrons than if there were fewer hydrogen atoms. So this spacecraft went all the way, took a number of orbits and scanned the surface, and they found these blue areas that you see, they find less flux of neutrons, which means there are more hydrogen atoms in those areas. And as you can see that over the years, they find a lot of areas where there's a lot of hydrogen atoms present in the soil. So if you have hydrogen atoms, you have oxygen, you might have water. Another way of finding water on the moon is from reflection of the infrared radiation. On the left is just an image of an infrared image of the moon. And on the right, if you see if there is water on the moon, it absorbs some of the infrared radiation and there's less reflection. And that is reflected in blue. It's just color coded. It's not blue in color. It's just a color code, but it shows a lot of water molecules around craters. And one reason they could be around craters is because when you have a crater is formed by a collision from a meteorite, and that splashes material all around, and that's why you'll see a number of these presence of hydrogen atoms around the craters. So we know there is water in the form of water molecules in the soil. But here's an exciting place where everyone wants to go and land. And that's called the Shackleton crater near the southern pole of the moon. On the left-hand side image, you have the southern pole of the moon. And right near the south pole, there is a crater called Shackleton crater, named after the Antarctic explorer Shackleton. This crater is about, 20 kilometers in diameter and about 2 or 3 kilometers in depth. But because it's right in the South Pole and because the moon's axis of rotation is only tilted by about 1.5 degrees, very little sunlight reaches the crater, the floor of the crater. So if you're an astronaut standing on the South Pole, the moon will always be just above the horizon. So because it's just above the horizon, the sunlight just grazes the rim of the crater, doesn't hit the bottom of the crater. So if comets had crashed and landed near these craters, there would be some ice left over near the floor of the crater. And that's what they found. They found that by reflecting infrared radiation, they found that the bottom of the crater is more reflective, very reflective than all the rest.
and they think that's because there's ice there which reflects the infrared. But there was a twist to this observation. Scientists also found on the rim of the craters, on the crater walls, the reflection was also a bit high. And does that mean that there is ice on the walls of the crater? That's not possible, because along crater walls, sunlight will reach, and you cannot have ice on the crater wall. So what could it be? Why there is so much of a reflection of infrared radiation? And some scientists think that because of moonquakes, when there was a moonquake, it kind of disrupted the surface of the crater wall, and the outer layer of the soil was thrown away, and it exposed the inner soil, which was more brighter and younger. So that's why they think that is the reason why you have more of a reflection on the crater wall. But remember, all these things, we need more observations. These are just, we think that there is water on the moon in the form of ice or water molecules, but it's not fully 100% sure that there is the water. I'm going to skip this animation later on. If you have time, I'll show you, but I'm going to answer some questions that I received. Is that okay? Can I answer the questions now? Yes, sir. Okay. We can start with that. Okay. So the first one that I got was a very interesting question. And if I remember right, let me see the questions. Can you give me that? One of the question was, if you're on the South Pole, if you're on the far side of the moon, how do you know that that the Earth exists? So to answer that, I have to say that the far side of the moon is a place where, because the Earth's moon's rotation is very similar to is one revolution around the Earth, you only see one side of the moon from the Earth. Okay, which means that if someone is on the far side of the moon, will not see the Earth. We never see the Earth. So the question was, which is very interesting, is if there is someone living on the far side of the moon, and we know there's no life there, but in case there was someone living, how would that person know that there is an Earth? And that's a difficult question to answer, because let's assume that this person does not have any observing equipment, and you can only observe with your eyes. How would they notice it? So one thing I thought of was the way we figure out, the way the ancient folks figured out that there were other planets in our solar system was to look at the motion of other planets in the sky with respect to the stars. And one of them was the planet Mars. And if you look at the image on the left-hand side, it shows the motion of Mars over a period of time. And it looks like it goes, and then it kind of goes backwards with respect to the stars over a period of time, and it goes forward again. And this part is called the retrograde motion of Mars. And people used to wonder, why did Mars in the sky over a period of time have this forward motion, but then go backwards and go forward again? And that could be explained by the diagram on the right-hand side, where we have the sun, and the blue dot is the moon, and the red dot is Mars. So both the blue dot is the Earth, and the red dot is Mars. Both of them are going around the sun. Because the Earth is closer to the sun, it is going faster down the sun compared to Mars. Now look what happens. When Mars is out here and the Earth is out here, when you look at the projection in the sky, this is where Mars is with respect to the background stars. And then as days go on, Mars is going around the sun, the Earth is going around the sun, and the Mars will be going forward in this direction with respect to the background stars. But there comes a time when the Earth, because it's going faster than Mars, is going to overtake Mars. So when it overtakes Mars, it's going faster than Mars. To an observer, it appears that Mars is actually going backwards with respect to the stars. This can only happen if the Earth is overtaking Mars. So by looking at this is amazing that 300, 400 years ago that they looked at all those observations and found that the Mars had this retrograde motion, and they figured out that's because the Earth was going faster than
than Mars. Now, suppose this observer on the moon, on the far side of the moon, was able to make this observation. He or she would see some other motion on top of this retrograde motion, and that motion will be the parallax. Because the moon is going around the Earth, there's going to be a parallax effect, and this person would see the parallax effect on the position of of Mars as it goes around the Sun. So that's the only way I could think of one way that someone who does not have the capability to observe, by figuring out that there is an Earth. The other thing is that, of course, if the person had transpiration, you just go to the near side of the moon and then you can see the Earth. But that's a silly way to answer it. So that's I think was one of the most interesting questions I've heard, and I don't think I gave the best answer, but this is all I could think of right now. Is by this. The other question was, how long is a day on the moon? So again, as I said, because the moon rotates in the same way, same amount of time as it makes one revolution around the Earth, it takes about 27.3 Earth days to make for the moon to make one single orbit around its axis. But if you want to define a day as the time between, say, sunrise on the moon and sunrise again the other day, then it's a bit different. Because a day of the moon then will be 29.5 Earth days if you are looking at a time when the sun is overhead at noon, and then the next day the sun is overhead again. And for that period of time is 29.5 Earth days. And the reason, if you look at this diagram over here before, as the Earth goes around the sun and the moon goes around the Earth, the moon, as I said, to make one rotation round its axis takes 27.3 days. But as it's doing that, the Earth is also moving. So for the sun to be overhead, the next time it's overhead, the moon has to go a bit more so that the sun is overhead at noon. And that extra 2.2 days is why we say that the one day on the moon is 29.5 days, as opposed to 27.3, which is the rotation of the moon itself. This is called a synodic day. So one day on the moon is 29.5 days, and not 24 hours as it's on the Earth. Another question I got was why eclipses do not occur every month. And the simple reason is because the moon's orbit around the Earth is not in the same plane as the Earth's orbit around the sun. Because it's inclined to be about 5 degrees, every time I have a new moon or a full moon, it is not exactly in line because of the tilt of the moon's axis. And that's why you don't have eclipses every time there's a new moon or every time there's a full moon. That's the only reason why not. Now, another question was why can we see the moon during the day? So the reason is that if you're say over here on the night side of the moon of the Earth, the new moon, you don't see the moon at all. Okay, it all depends where you are on the moon. Suppose where you're on the Earth. Suppose you're on the bright side of the Earth. Okay, and this is during full moon. The full moon can be only seen just after sunset because the moon and the Earth and the sun have to be in opposite direction. But as it goes from the full moon to the new moon, and if you're on the day side of the Earth, you can see the moon in the day sky because the moon is being lit by the sun itself. So here's the sun. Here's the moon is being lit by the moon, lit by the sun. So you can see it in the daylight during these phases out here. Not during full moon, not during new moon. If you're on the night side, then of course you can see the moon, but during the day side, you do see the moon in the sky during certain phases of the moon. So I had some more questions, and I'm trying to figure out this question says, yes, what would happen if the moon was not there? So that if the moon was not there is interesting. For one thing is
You won't get all those quotes that we heard from others, and how, how the glint of the moon helped them. Well, if there's no moon, then, in the night you just have darkness, just the starlight, um, and that's not very pretty. If the moon was not there, believe it or not, the Earth's rotation would be faster, and a day on the Earth would not be 24 hours, would be far less than that, and that's because of the tidal buzz. Because the moon is going around the Earth, its gravity slows down Earth's rotation. In the same way, because the gravity of the moon is slowing down Earth's rotation, the gravity of the Earth also has an effect on the moon. And what it does is, to conserve what is called angular momentum, the moon's orbit expands a bit. So, in a sense, the moon is actually going a little further away from the Earth every year by about 4 centimeters. So, if the moon was not there, then this would not have happened, and a day on the Earth would be far less than 24 hours. Then, the tides that we see will be far less extreme that we see. We have the tides because of the moon and the sun. But if there was no moon, we'll only have the tides because of the sun, and that won't be as effective as because of the moon and the earth combined, and the sun combined. So if the moon is not there, there are a number of things we cannot see. The other question was, is the dark side of the moon always dark? So unfortunately, this dark side of the moon phrase is wrong. It is not the dark side. It does have sunlight. It does have sunrise and sunset. We call it the far side because because of the synchronous rotation of the moon's rotation with the revolution, we only see one side of the moon. So it's not dark. If you're on the far side of the moon, you do see sunrise, you do see sunsets. So there is a day and night on the moon. One day, as I said, would be about 2 weeks, because one day is about 28 days. So night would be about 2 weeks, and a day would be about 2 weeks. The other question was, why does the moon have less gravity? Simple answer: it has less matter. More the matter, the more gravity we have. The Earth has more matter, so it has more gravity. The sun has more matter than the Earth. It has a lot more gravity. So the moon has less gravity because it has less matter, less mass. Other question was, why doesn't the moon fly away? Again, very simple reason: the Earth's gravity is making it orbit the Earth. If there was no Earth, then the moon would fly away. Next question was, what is the color of the moon? It's a good question too. So the real color of the moon is kind of gray in color. And if you look at satellite pictures taken by satellites above the Earth's atmosphere, you'll see it's gray in color. And the reason it's gray in color is because of the material of the minerals in the soil. So on the light part of the moon is light gray in color because of magnesium, silica, aluminum, and everything. And in the dark part of the moon is basically molten lava, so it's basalt on the moon, so that's why it's dark. But it's mostly gray in color. But when seen from the Earth, especially during moonrise, it is more of your orangish or reddish in color because of the Earth's atmosphere. It scatters away all of the blue light because the light is going through a larger part of the Earth's atmosphere. So we see a yellowish or orangish moon. And as the moon goes further up in the sky, most of the blue light is scattered away, and we see the yellow moon. Next question was, will a magnetic compass work on the moon? Well, it will work, but it won't help you at all, because the moon does not have a global magnetic field. It does not have a magnetic north pole or a magnetic south pole. So you have a compass of the moon. The needle will move, but it depends on the residual magnetic field of rocks close by, but not to do with the magnetic north pole of the moon. It doesn't have any. So the compass will exactly not actually work on the moon. The next question was, can we see sunrise and sunset from the surface of the moon? Yes, definitely you can see
sunrise and sunset from both the far side and the near side. Why are there more craters on the far side than the near side? And I think I'd answered the question during my presentation, but basically the reason is, again, when the moon was forming, it was in synchronous rotation, though, so the near side always faced the earth. And when the earth and moon were forming, the earth was way, way hotter than it is now. So the near side of the moon was hotter than the far side. The far side cooled very slowly. So on the far side, the crust was thicker than the near side, and we have measurements of that. And because the crust was thicker on the far side, when meteorites came and hit the moon, it did not form too many craters, just because the crust was thicker. One question was, if there is no weather or atmosphere on the moon, then where does the ice come from? And I did answer it. It came from comets. One question was approximately how old is the moon? And so we always thought the moon was about 4.5 billion years, almost the age of the Earth. But I think recent studies by some German aerospace company organization, they found that the moon is actually about 85 million years younger than we thought it was. And the way they did that was they looked at how computer simulations of how long it would take for the magma on the moon to cool down. Previously, from computer simulations, we thought it would take about 30 million years or 40 million years. Now the thing, it takes about 200 million years for the magma to cool down. So based on that, they think that the age of the moon is not 4.5 billion years, but less about 85 million years. So I would say about 4.415 billion years. And this was just done recently, about a year ago. So that's the answer. Oh, the moon is about 4.415 billion years. Next question is there such thing as a moonquake? Yes, there are moonquakes. And we think there are moonquakes is because the moon is still cooling down and kind of shrinking. Shrinking can only measure very, very with sophisticated instruments, but it is actually shrinking. So what happens, for example, if you take a grape and if you keep it open, the grape actually dries up and it shrinks, okay? And you can see the shrinkage on the skin of the grape. On the moon, what happens is when the moon is shrinking, the crust actually is also shrinking, and because the crust is shrinking and because it's solid, it kind of crumbles, and when it crumbles, you have a quake. So we do have moonquakes. So I don't have pictures of it now, but we do see that on the moon that you have these one kind of, I won't say it's a fault, but we have one region on top of another region, and when it does that, you have this moonquake. So these are all the questions that I had received. I don't know whether there are any more questions or not that I can answer. Yeah, I don't see any other questions. Where did the water go in the Yes, moon? sir. That's one question we have there. Yeah. Where did the water go on the moon? So actually, now we don't know whether there's water on the moon 100%. We think there is some kind of ice on the craters of the moon, but we don't think that there is pools of water on the moon. So if there is water, it's either in the form of molecules, water molecules in the soil, or in the form of this ice on the craters of the moon. I hope that answered your question. I don't see any other questions. No, sir. Oh, what is the name of the current hypothesis concerning how Earth's moon formed? I don't know what the name is, but I know it's like the impact theory, I would call it. And so, in fact, it's only in the mid 80s that lunar scientists came together because there were four different I wouldn't even say theories, actually, not even hypotheses, because they were all based on facts. But by going through the process of elimination, they figured out that the other reasons why the moon was formed was wrong, and the only reason is because
about 4.5 billion years ago, an object, Mars-like object called Theia, came and had a side-on collision with the Earth, and the Earth's mantle was disrupted, and it went in an orbit around the Earth, which later formed the Moon. So I would say it's called the impact theory. Okay, I don't I see any don't other. find whether we have. I don't think that we have any other questions live on Facebook. That was the last one we had. Okay. So whoever wrote that question about how does one know that they're on the far side of the moon, that person really thought about it. That was one of the best questions I've heard before. Um, We how too do you found figure it it out? very intriguing. That's why we let you know. Yeah. That was a very interesting question for us Oh. also. How fast is the moon moving away from the Earth? Well, 4 centimeters in a year, so it's not much. So it would take billions of years to go further away from the Earth, which it will. I would say more than 10, 15 billion years before it goes more um, further away from the moon, from the Earth. But in about 5 billion years, we think the sun is going to expand, and the moon and the Earth will be inside the sun in a sense. So to answer your question, 4 centimeters in a year. It's not much. There's another question, Oh, sir. yeah. I'm very bad at numbers. Um, I would say the Earth's diameter. I would say 1/4. I think, but don't take my word for it. I'm bad at remembering numbers. I would say 1/4 or 1/3. Where can we get tonight's live stream of the moon? Um, I don't know. I did That's see the they question can have it before. on any sky watching app like Stellarium or something. They can have it. Yeah, That but is that. That of course will be a virtual moon. right, right. But I try to look for it. I don't think NASA is doing anything like a live stream. You might have some clubs, amateur astronomy clubs around the world who might be doing it. But I don't know whether they're going to live stream or not. So I don't know. I don't think there is any live stream, official live stream of the moon. I did do a check. I couldn't find any. Usually, there is a camera on the International Space Station, but it's not looking at the moon right now. It's looking at the Earth and the aurora borealis. How old is the moon? I just answered the question. 4.15 billion years. A little younger than the Earth. The moon will not totally shrink. It just shrinks very little. It's very minor, and we can't notice the difference in the shrinking. But we do see moonquakes because of the shrinking, and the moon is still cooling. But no, it won't shrink so much that it's going to disappear or it's going to become very small. So, a question for you. In your last lecture regarding the Artemis, you had said that NASA is planning to post an astronaut on the south pole of the moon. Right. Is it due to that, the presence of that crater? Yes. And other places also. Mostly the presence of that crater. And also on the rim of the crater, you have high elevated areas where you get a lot of sunlight. So Okay. they're called the peaks of eternal lights. So not even NASA, I'm sure other countries also would like to. Even India, India wanted to drop the rover near the South Pole because there is water over there, in the form of ice, maybe. Um, so I don't know. I don't think we're going to land on the moon by 2024. Um, Yesterday, 2 days ago, the NASA administrator went to Congress to request funding. They need about $20 billion or something.
to do it by 2024. I don't think that can happen. So yeah, the main reason for going there is because there's water, and if there's water or there's ice, you can extract oxygen and use the Right. oxygen to live. And also because some places you have a lot of sunlight if they're elevated, and in some places there's no sunlight, which is good in a sense. Um, what Thank is you, the sir. Thank best you very much. what is the best filter that can be used? I'm not very good at that, and the person who talked about the photography would be able to answer your question. We'll answer that. A yellow filter, sir. Yeah. Oh, there you go. The moon. Oh, the moon rise at noon. Okay, I have to think about this now. So, the a full moon rises during sunset because they have to be in the opposite direction, and a full moon will set during sunrise. So you can go from there and figure out when the moon rises about 45 minutes later every day. You can always look at one of those phases of the moon and see at when it's going to rise at noon and then set at midnight. But set at midnight, it'll be somewhere in between the full moon and new moon. There you go. A yellow colored one is a filter, best filter for the moon. I don't think we'll have any question. I don't think there's any other question. Right, sir. Okay. We, we call it an end. Do you have a time for a 2 minute animation? Please, sir. Please, please, please. So this is what the European Space Agency would like to do. So they came up with an animation of how you can um, uh, go to the moon and have a settlement. And I think I know I have funded projects where you look at lunar cement, how we can use cement using lunar soil, but we also can use 3D printers to use the lunar cement and coat the a fabric which can be the settlement on the moon because we need to protect it from radiation. So I like this animation because it shows what you can do to have a settlement on the moon. So just hold on 1 second and hope you can see it. Um, Yes, sir. We can see the presentation. okay, do you see the animation? Yes, sir. Okay, We so can. this is Yes. the planet Earth. The Earth we know has an atmosphere which protects us from solar radiation. And of course, because of that, we have a balanced temperature. It does not go very cold in the night or very hot in the morning, in the day. The atmosphere protects us from meteorites. But when we go to the moon, it's a bit different because the moon has almost no atmosphere at all. And there's a moon base, Shackleton crater, where everyone wants to go. Because it has no atmosphere, it cannot block the solar radiation. So there's no protection from the radiation, and that's dangerous to us. The extreme temperatures from minus 150 centigrade to plus 150 centigrade. There's no protection from meteorites. That can come and hit. So if you have a settlement and if it's not protected well, meteorites can come and hit it. So here's an animation of an unmanned mission from the Earth to the moon by the European Space Agency. They're going to land on the moon and they're carrying a habitat, a module, and we'll show you. It's called the habitation capsule module. So they kind of take the module, and there's the inflatable structure from one end of the module where you're going to have the astronauts living. But that membrane is thin and it cannot protect us from meteorites, from radiation. So the idea is to use 3D printers. And they're already working on this. The 3D printers, you're going to have a scoop to scoop the regolith or the lunar soil. And then you have the tanks which will have the agent to mix with the lunar soil. And you have the printing head.
So the idea is then to scoop up the lunar soil or the regolith, mix it with the mixing agent, create that so-called, I call it cement, lunar cement, use the printing head, and then coat the membrane with this cement. So when you do that, then it can protect us from radiation, it can protect us from meteorites, and also protect us from a big variation in the temperature. So you can use a number of 3D printers, and then you can have these observation decks on the top for sunlight to go through. And here's an example of some astronauts who can be working inside that habitat. You have solar protection radiation, you have meteorite protection, and then you have an airlock to go outside. So this is the plans that we have to have these settlements on the moon. So you start with a simple pressurized inflatable capsule, and then you coat it with this lunar cement, and then when the astronauts come and live, they can live inside these structures. So these are the plans that we have to have settlements on the moon. And I wanted to show you that because it's not just science fiction anymore. These are work going on for the last 10 years and so on. Okay, I just wanted to show that because I think that was interesting, that we have all these plans to go and settle on the moon very soon. So that was it was a fantastic animation. Rather, we didn't even know, have an idea of things that are going on to this scale. Yeah. We are thinking of sending up printers there to build our own habitat so that we can someday. Right. It was great. So thank you very much. It was great. Welcome. And just I'll have a look if we have any more questions. I don't think so. We have any more questions. Okay. So formally, do I end it now? Yes, I'm done. Thank you very much, sir. I just told everyone just before you started the lecture, it is the greatness of you people that we bank on. You just simply came up and shared your knowledge. It's just out of the world. We are extremely grateful, sir. We are extremely grateful. No, and definitely we all hope that you will be with us in future. Yes, I was born in Kolkata, so I have some connection, definitely. Thank you, sir. Thank you. And when I come to Calcutta, I'll come and meet with you guys. Please do, sir. Please do. Please do. I was supposed to come this winter, but I can't come this December because of COVID. Yeah, I don't think that things will be normal by then. No. It won't. No. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Thank you very much once again. How do I leave? I'm leaving this. Right, sir. Now that we have had a lovely presentation from Dr. Mukherjee, a very informative one, and we could assess his stature. He was simply sharing his knowledge. Now, I don't want to make it a pretty long, lengthy session. I just want to give you an idea of the 3 days that we have in front of us. Not 3 days, 2 days rather. The remaining 2 days. That is tomorrow and the 3rd of October. Tomorrow, as I said, we will have Dr. Devi Prasad Duwari, who is the Director, Research and Academic, MP Birla Institute of Fundamental Research, that is MP Birla Planetarium. He will be the expert and the guest tomorrow. He will be presenting a presentation on the moon, and he will be ready to take your questions. And we all know Dr. Duwari is phenomenal, is simply phenomenal in popularizing astronomy. So we'll be more than elated, rather more than grateful to him for being with us tomorrow. And for the remaining of the programs tomorrow, we have a presentation on the Indian lunar missions. We have a presentation on the myths concerning the moon. And
These are basically the two or three main features we have tomorrow. And of course, we will be showcasing some activities, the feedback of which we have received. And for the 3rd of October, the details we will be sharing very soon. We again have a collection of activities on that day, and be with us on that day also. So for today, we end this session with this request to everyone. Be with us for the entire moon phase. You've been with us today, be with us tomorrow, and the 3rd of October as well. Thank you and good night.